Dieu qui a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. C'est pour lui que nous sommes là cet après-midi. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous tous, ensemble et comme une seule personne, nous allons passer ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons encore une fois adorer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons lui rendre témoignage et nous allons, oui, écouter aussi sa parole parce que nous sommes comme des vases vides cet après-midi, nous présentant devant de notre Dieu. Et notre désir cet après-midi, c'est que Dieu puisse encore une fois remplir nos cœurs. Que Dieu puisse encore une fois toucher à nos vies. Que Dieu puisse encore une fois façonner nos vies à travers sa parole. Et c'est sa parole qui nous fortifie. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne encore une fois de l'espoir. C'est la parole de Dieu qui nous maintient dans le chemin que lui, Dieu, a tracé pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Alors, nous allons nous concentrer là où tu es en train de nous suivre. Tu vas prendre l'attitude de prière. Tu vas, oui, prendre l'attitude de prière, te concentrer sur la personne du Seigneur Jésus qui nous réunit cet après-midi. Le Dieu qui nous a aimés tant, c'est lui qui vit et qui règne pour l'éternité. Tu vas commencer à contempler le bienfait de l'Éternel. Tu vas commencer à contempler le merveille de Dieu. La Bible dit, à chaque fois que le soleil s'élève, Dieu renouvelle son amour. Oui, Dieu renouvelle son souffle de vie en nous. Dieu renouvelle ses bontés à nous. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est une belle journée que Dieu nous a accordée. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Ibama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Mubuni Bolokie, Kumama Yahweh, oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Ibama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Mubuni Bolokie, Kumama Yahweh, Mama
Et que ma parole est zangayote na monoko pona ko lobana nzambe akumama et que maloba ezangayote na monoko pona ko loba ete kolo atongwama apambolama kolo akumisama et que maloba na nkolo ezangayote na monoko pona ko loba ete ke nzambe obongi na nke obongi na masanjoli obongi na lokumu tongola momongo na yo ndeko kumisa nzambe pambola monene na nzambe pambola oya pesio bongo oya pesio makasi oya faire déplacer yo na bisika na yo fanga katina sika oyo à permettre que yo se connecter na pokwa na lelo oui élève ta voix lobana yo bongi na nkebo obongi na masanjoli obongi na lokumu obongi na nyonso yo zali nzambe na nkebo obongi na nyonso yo zali oyo simbi likolo mpe na se obongi na nyonso oyo zali nzambe na biso tika topambola tonetola tokumisa yo na pokwa na lelo tika eke kombo na yo enetwama tika ete kombo na yo epambolama tika ete kombo na yo ekumisama na pokwa na lelo yo zali ekimelo ya basantu tika topambola monene na yo haleluya yesu ozali nzambe ozali nzambe tu es le Dieu de gloire tu es le Dieu de bonté alléluia Jésus béni soit ton Seigneur Jésus alléluia gloire te soit Dieu béni soit ton Seigneur Père alléluia Jésus gloire te soit mon Dieu Père béni soit ton Seigneur Jésus aujourd'hui bien aimé c'est ton jour alléluia et l'eau ezali mokolo na yo amen amen ezali mokolo na pokwa na lelo alléluia nzamba ponaki mokolo oyo pour asala minene kati na bomoi na yo amen amen je ne sais pas quoi mais Dieu va faire encore une fois de grandes choses il a déjà commencé à kosala makambo minene na pokwa na lelo mokolo mwa esika oyo étant rempli de paix de joie okolongwa esika oyo na réponse ya miyano ya mituna na yo na pokwa na lelo parce que nzambe alobi lelo eza mokolo na yo
eza mokolo na yo. Toi qui t'es connecté, yo zali lisika oyo. Lelo eza mokolo na yo. Profite de ce temps ici. Omitika boko na nzambe. Profite de ce temps ici. Et que vous allez concentrer sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et profitez d'un temps oyo. Lobaki nzambe. Eza pona yo nazala poko na yo isika oyo. Afungoli motema na ngai na poko na lelo. Afungoli maboko na ngai pour recevoir de ta part na poko na lelo. Miso na ngai etaleli mobele yo. Yo zali nzambe oyo fandi likolo. Kolo na bikama azali sika oyo. Alléluia Jésus. Tu es le Dieu de gloire, Père. Tu fais le métier de la peau qu'on a le Jésus. Alléluia Jésus. Vous allez qui me la sainte Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous voulons recevoir notre part Jésus. Oui, nous voulons recevoir notre part. Toi qui es le Dieu de gloire. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Alléluia, Jésus. Oh, bénissons toi, Seigneur Jésus. Oh, les deux amours pour le son. Tu n'as pas quoi aller au poêter les deux amours pour le son. Tu n'as pas quoi aller au poêter, tu es éviqué, colo, yo, pour la section pour le et que vous salamez les katina pour le faut limiter ma biso pour être éviqué, yo, salimzaz. Oui, biso pour les calçons. Et tu vas faire de grandes choses cet après-midi dans le cœur, dans la vie de tes enfants ce soir. Les deux amis au colonel. Les deux amis au colonel. Oh, Jésus. Merci Père. Merci, oh Dieu de gloire Jésus, de nous avoir choisi cet après-midi. Merci de nous avoir sélectionnés ce soir. Merci Seigneur de gloire de nous avoir mis ensemble en ce lieu Jésus. Pour être éviter les deux amours pour la mission. Les deux amours pour la mission pour la mission. Oh, alléluia Jésus. Vous allez t'aimer. Vous allez t'aimer. Vous allez qui me le ressentir. Oh Jésus. Papa mourir Jésus. Namakamwele kingana mayele. Nabelela kayo. Nabelela kayo. Yahweh. Osanza melikolo na nyoso. Na yebi yokosala. Yokosala yemana makambo amakambo elekinga na mayele baina bele la kayo abele la kayo Yahweh osanza melikolo na nyoso na yebi yokosala Yahweh yokosala yemana makambo amakambo elekinga na mayele baina bele la kayo Yahweh na bele la kayo oh Yahweh osaza melikolo na nyoso na yebi yokosala Yahweh na ngai yokosala yemba lelo eza mokolo na nga mekotatola lelo yo lelo eza mokolo na nga ngai nako kufa boyete ngai nako kufa boyete ngai
eza mokolo nanga lelo yo lelo eza mokolo nanga oh ya kemba lelo mokolo na yo lelo eza mokolo nanga Est-ce que c'est Moïsali? Amen. Est-ce que tu allez vraiment les Sengwana va racheter à Bana Nzambi, na Katia Ndak Nzambi? Amen. Amen, amen. Amen. Naïm que mon Tuezali, il fait chaud, mais on est là, Amen. dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Sister, can you do it? Yeah? Please come forward. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. We are going to pray for the word of God. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la grâce de communier avec toi cet après-midi. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Nous te prions d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Enseigne-nous, éduque-nous, convainc-nous, attire-nous à toi et attache-nous à toi, Seigneur. Fais-nous marcher sur les chemins de ta volonté, sur les chemins de la vérité. Oui, fais tout ce que tu dois faire, Seigneur. Façonne-nous, transforme-nous à l'image de Christ. Façonne notre caractère. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'haïr notre propre nature. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'haïr le monde et tout ce qui est dans ce monde. Oui, délivre-nous de nous. Oui, fais-nous grâce, Seigneur, de manifester, de vivre pleinement la vie que tu nous as donnée en Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous t'honorons, nous t'exaltons et proclamons ta Seigneur. C'est dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et tout ça. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Nous disons Amen dans mon corona de l'eau. We are saying thank you for today. Bien-aimé, message à l'élo. Beloved of God, the message of today Ezali la mentalité des vainqueurs. is for the mentality of winners. La mentalité des vainqueurs, tu es un conquérant. Mentality of winner or conqueror.
Bien aimé, My beloved, moi comme le Seigneur m'a mis à cœur, this month, chaque matin la dévotion matinale, toujours partager sur la victoire qui triomphe de ce monde. this month, God has put a word in my heart to pray, to say what is been happening in this world. La victoire The victory qui triomphe de ce monde, that triumphs this world c'est notre foi. is our faith. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, From 1 John chapter 5 to verset 4. verse 4 to 5, Oui, la Bible Zoroba, car tout ce qui est né de Dieu, the Bible says everybody that born from earth to God, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. all the people are born with God are triumph of this world. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. The victory of triumph in this world is our faith. Mutu nyonso tu oyo ayambi Yesu Kristo na vie na ye, Everybody that was born again with Jesus, with his life, azali molongi. he is a winner. Ebongo victoire wana That victory ezali koutana na kondima na biso. coming from our faith. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi eloko oyo vraiment il faut vanda kati na yo mama Madio na ngai. That's why these things have to stay in you. Un chrétien A Christian, né de nouveau, newborn, born again, born again, thank you, aza molongi. is a winner. Bien non, na éviter message oyo chaque jour moto ezopela ngai. This word every day, Chaque matin tina zo partager maloba na every Nzambe. morning I'm sharing the word of God. Moto, je me sens vraiment moto ndenge David aloba les ailes de ta maison ils ont dévoré nga. The fire inspiring me, like David said that the fire is consuming me. Nakanda molimo. The hunger of Holy Spirit, Na soif wana lisusu ya Nzambe. the thirsty of love. Of Donc, God. nazomona loba na perdre neti bataille belé to perdre ngona ignorance. I feel like we lost a lot of time in ignorance. To perdre temps belé na komimona kaka ke no makambo eza normal. We wasted time in thinking that all these things are normal. Donc to vivre neti na makambo oyo do na dimension na biso te mais tozomona dimension oyo eza normal. We're just living not our world, but we're just living. We believe that is normal. Bien aimé, les choses doivent changer. Beloved, things need to change. Ndenge oyamba Yesu Kristo oza molongi, Like you're born again, you are a winner. victoire wana ezali te kaka ona longaki Nzambe abikisanga na cancer ndenge ozomona nga. That victory is not just because God healed you with cancer. Sikoyo bazotala sikoyo badomaine nyonso tu ya vie na yo mediocre. Like I'm seeing all the areas of your life are mediocre. Donc bazomona pena ke mutu moko do bazomona kutu te. That they are just seeing someone that cannot. Non, bien aimé. No. Il y a plus que guérison à cancer. It's more than the healing of cancer. Il y a plus que libala. Nzambe apesanga libala. It's more than marriage. Il y a plus que bana. Ngapela na botaka te Nzambe apesanga bana. It's more than marriage. Bon, ozwa bana mais batu batali mutu amo Nzambe apesa bana. If we see the person. Eza kaka te atuka oyebi ke nganza bapianga mukanda na mboko oyo. It's not just because God has blessed me with paper in this Bon, country. mutu amo Nzambe kutu azwa British, aza British citizen. The person we are talking about is a British citizen. Alors, na présenter bino za mususu dala British citizen. Now I can present it. This is my citizenship. Mutu na basi. But you're so far. Maza born again. But you are born again. Ayamba Yesu Kristo. You welcome Jesus. C'est vrai mukanda wana Nzambe mutapesa yo It's yango. true. That paper was God that gave it to you. Bien aimé, quand on parle de la victoire, When we're talking about victory, Bible a triomphe. the Bible says triumph. Triomphe, Triumph et ça plus que victoire. is more than a victory. Donc, et ça, victoire, moko, et ça écrasante. Victory is more than increase. Donc, au sali au-delà de la victoire. You did more than victory. Donc, oui, tikali, batutu, bazomona pena que non. The remainder of it, people have to see it now. Donc, mutute, ne balobé balobaka second to none. Second to none. Amen. Donc, dimension zali, bazomona que le deuxième azate. Donc, The dimension people can see you, they don't see anybody that like you. bien aimé dans le Seigneur. My beloved, Tala, message yoko. this message, Donc,
prêcher en côté. I just don't want to live. I don't want to stop preaching it. Donc il faut comprendre que tu n'es pas n'importe qui. You need to understand you are not anybody. Bien-aimé, Ozali, tu n'es pas n'importe qui. Beloved, you are not just anyone. Yo oyo yamba Yesu Christ na vie na yo comme ton Seigneur et Sauveur personnel. You that welcome Jesus in your life. Bible zobenga yo héritier de Dieu. God, the Bible is calling you. You are inheritance of God. Bible za kobenga yo The Bible is calling you roi, king, pe sacrificateur. a sacrificator. Bible zobenga yo The Bible is calling you mwana na Nzambe. a child of God. Bible zobenga yo Nzambe. The Bible is calling you God. Bible zoba boyebi yango te ke bozaba Nzambe. The Bible is telling you that you don't know that you are God. Bien-aimé, soko tel na mokili oyo. Beloved, if you look in this world, Mentalité ya balongi. the mentality of winners, Soki toke na domaine ya sport. if we go to the sport area, Na kopesa exemple ya football club oyo Real de Madrid. I can give one example of one club that Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Yeah. Bien-aimé, donc équipe wana basa na mentalité ya balongi. Beloved, this team, they have a mentality of winners. Donc ba gagnant tellement ebelé. They already win a lot. Alors ko gagner pour na bango eza na ekoma nature na bango. Winning is their nature now. Ekoma nature na bango. It's their nature now. Ekoma mode de vie na bango. It's their lifestyle. Ekoma style de vie na bango. It's Donc lifestyle. soki bozo beta na bango équipe nyonso tu bazaka ya kobanga. If you are playing with them, all the teams are worried. Ata bozo gagner bango 3-0. Even if you guys are winning 3-0, Bango babenga bango soki na Spanish remontada, soki remontada. they always call themselves remote. Donc remontada. Remontana. Donc le reste que donc na ben la résilience. Oh, it's the resilience. Résilience. Yes. Donc ata bazo pour la 3-0 ba eli ke ba ko bounce back. Donc ba ko telema pe ba tie ba bi pe ba gagner yo. Even if they are losing, but they're still going to bounce back because they're going to be winning. Bien aimé, alors biso ba chrétien We Christian, to benga mite pona koya ko na ba nini we to are benga not, mite pona ko négocier na ténèbres. we are not called to negotiate with darkness. To benga mite poto na batu moko ya liboko na lotama. We are not called for us to put our hand on our Batu na mawa. sad people, Batu baza kolela. people that cries all the time, Batu ya inquiétude. people that always have thinking, Batu ya souci. people that have thinking in them, Batu bazali ko paniquer. people that have panic, Batu yo baza ko s'agiter. people that are agitated all the time, Batu baza na anxiété donc azumi yebate ekisuka ndenge nini lobi ezala ndenge nini. people that have anxiety, Moi kombanga thinking, moko boye what's going to azobanga happen lobi. tomorrow. People are scared what is going to happen tomorrow. Bien aimé, Bible lobi Yesu alonga Satan. My beloved, God, the Bible said Jesus has triumphed Satan. Colossiens chapitre 2 il a dépouillé les dominations, les principautés. Colossians Chapitre 2. chapter 2 said, Soko bali à partir à verset 6. if you start reading from 6 Tina verset 15. to 15, Isotalisa biso Yesu alonga Satan. it's Ba démon. showing us that God, Jesus has triumphed, is the winner. Diable naba serviteur na enyo surtout diable Yesu Christ alonga ba. Jesus won all his team of Satan. Alors victoire wana ezali pona biso. So that victory is for us. Victoire wana ezali déjà établie dans le monde spirituel. That victory is already established in the spiritual Belle world. victoire wana Yesu Christ atie yango kati na biso. And that victory, Jesus has already put it in us. Eza déjà na kati esprit na yo. It's already in your spirit. Alors Dieu faut manifester yango. So you need to manifest that. Yango Bible dit la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. That's why the Bible said you need to be a triumph for our faith. Eza kondima na yo. Is your belief. Alors
lelo nalingi tulobela mingi sur la mentalité ya balongi. Today we need to talk about the mentality of winners. Tokotanga maloba na Nzambe na mukanda na Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1 à 2. Can you use mine? Thank you. Okay, sorry. Je lis la parole de Dieu. I'm reading the word of God. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasure to God. This is your spiritual act of worship. 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God is good, a pleasing and perfect will. Yeah, 1 and 2. 1 to 2. Yeah. Bien aimé, Bible sur le bas, tous se conformer, ne vous conformez pas au siècle présent. The Bible says you do not conform to this present Mais world, tous à la transformer par le renouvellement de notre but we intelligence. need to be transformed of this world. One thing is a mindset. That is called mindset. Donc notre système de pensée. So this is a way of thinking. Bien aimé, notre système de pensée est changé. This system of thinking need to change. Ndenge tomonaka mokili oyo. Like we see this word. Bible ezoloba na biso tomona mokili oyo ndenge mosusu. The Bible says we need to see this word in another way. To se conformer te ningola sa tozala lokola tomikomisa te ndenge mokili oyo ezokende. We shouldn't conform like this word is going. Bible ezoloba The na Bible 1 Jean says, chapitre 5 1 verset John 19. chapter 19. Biso toza bana nzambe. We are children of God. Mais mokili oyo mobimba But this word ezali sous la puissance de l'ennemi. is under control of enemy. Donc diable a ce système moko azo contrôler mokili oyo. Satan the devil just put a system that is controlling everything. Mais biso toza na biso bana nzambe. But we are children of God. Donc soki mutu aye kati na Yesu Kristo, If somebody comes through Christ, abimi na kaka système wana mokili. he will come out from for that system of the world. Yango Bible ezoloba That's what the Bible na says. Ésaïe chapitre 62 verset 1 à 2, Isaiah chapter 60, 60, 1 and 2. 1 and 2. Bible ezoloba The Bible says, telema, stand up, arise and arise shine. and shine. Telema pe briller, sois radieux. Arise and shine. Telema pe briller, Arise and shine. car ta lumière arrive. Because your light is coming. Babi tala molili ténèbres et lati mokili mobimba. They say, look, the obscurity has covered the whole world. Mais likolo na yo, But on top of you, nzamba telemi. God is Likolo na yo, on you. lumière The telemi. light is lighting you. Tala ndenge molili ezingi
mokili mobile. Look at the way darkness is covering the whole Mais world. yo za na lumière parce que Yesu a telemi likolo na. But you have a light because Jesus is up. Donc Yesu, Jesus, il a radicalement implanté le royaume de Dieu dans mokili oyo ya se. Jesus has already put The kingdom of God. He's already planted the kingdom of God in this world. In this world. Yeah. Donc il a radical. Donc a tcheko parce que monde diable a yena système na molili. He already planted because God, devil, has bring a system of darkness. Donc yango Yesu a yena royaume de Dieu pe kaka na mokili oyo ya se. That's why Jesus also brought the kingdom of God in this world. Donc ba royaume eza mibale. So in this we have two kingdoms Na mokili oyo ya se. in this world. Royaume à ténèbres. The kingdom of darkness Na royaume ya lumière. and the kingdom of lightness. Donc yango Bible ezoloba topesa merci pa na Nzambe. That's why the Bible says we need to thank God. Oyo alongola biso. The one that took off, A transporta biso. he really took off Na royaume de ténèbres. from that kingdom of darkness, Ayela biso na royaume na ye ya lumière. brought us to his kingdom of lightness. Donc tant yo za kati na Yesu Kristo. When you are in Jesus Christ, C'est vrai ozo vivre kati na mokili oyo ya se. it's true you are living in this Mais world, ozali na kati ya royaume de Dieu. but you are living in the kingdom of God. Est-ce qu'on est ensemble de comprendre makambo? Are we together or we Donc understand? ozali susu na kati ya royaume ya ténèbres te non. We are no more than in the kingdom of darkness. Yo oza na kati mena ya royaume ya lumière ya Yesu You are Kristo. now in the kingdom of lightning of Jesus Christ. Yango wana ko se conformer te na ndenge mokili oyo ezali. That's why they do not conform to this world the way it looks like. Makambo oyo nyonso eza makambo ya molimo. All these things is spiritual realm. Monde oyo tozo vivre eza monde physique. This life we are living is a living Physical world. Mais lokola to koti kati na Yesu Kristo. because we are into Jesus Christ. C'est vrai toza toujours na monde physique nanu. It's true we are in the physical life, Mais en esprit but in spirit tozali na kati ya royaume na monde ya Christ Jésus. we are in the spirit realm of Jesus Na Christ. royaume ya lumière. In the light, in the kingdom light. Yango wana lokola yo oza na kati ya royaume ya lumière. That's why you are in the kingdom of Ko light. se conformer te ndenge makambo ya mokili ezali. Do not comfort yourself with things of this world. Balobi tozala transformer na renouvellement ya We intelligence need na to be biso. transformed of our mind. Tobanda kopense ndenge royaume na biso etambolaka. We need to start thinking the way our world working. Alléluia. Amen. Donc Yesu aye na bokonzi yango Yesu ntango ayaki na mokili oyo ya se message ya liboso oyo ateyaki alobi bobongwama parce que mo royaume ya Nzambe eye epa na bino. That's why Jesus Christ said that you need to get ready because this word is came from for The you. kingdom of God come to you. The kingdom of God come to you. Bobongwama. Be transformed. Repent. Repent. Ouais. Parce que bien aimé, alors mentalité ce qui est changé dès So this mentality, if it's not going to change, vraiment que ça la passe pour na yo longa. seriously, it's not going to be nice for you to. Et donc à liboso il faut on dit d'abord identité nzamba pesio ya molongi ya mwana na nzambe. The first thing you need to do, you need to accept the identity that God gave to you as a child of God. Bien aimé, ba pensée That beloved, our thinking ezalaka ba parole silencieuse. is the word that is really silence. Et ouais, ezala ngo maloba kaka. It's just a word. Avant oya o banda ko biloba. Before you come here, you were Na au talking. l'église, I'm going to go to church. na kozwa bis, na kokende na voiture. I'm going to take a bus. I'm going to drive. Après wana naza na programme boy ozoloba. Bien sûr les gens bimate beza ba pensée, beza ba parole. Then I have so things, even though it's not coming out, but it's still the word. Alors mutu avance aleka na action et utaka d'abord na pensée. Then before someone pass to action, it has to come from the thinking. Alors ba pensée soki ezali régénérer te, soki ezali ba pensée inspiré te na lolenge ya Nzambe, donc c'est que eza passe parce que elingo la société ozaka se conformer na monde terrestre. This thinking, if you are not thinking properly, you're going to be confirmed that this thinking I'm thinking is coming from The darkness. the darkness. Alors diable lokola za rusé. Because
And so, because devil C'est liar. is a liar, Donc, attaque ma pensée na it's biso. always attack our thinking. Ayebi ki bitumbeza ya molimo. It knows this battle is a spiritual. Ayebi ki mutu avant ça l'action, elekaka na avant action salama, elutaka na pensée. It knows before you act, it has to come to your thinking. Avant mutu amela mai, c'est que likalisele ya omela mai. Before you drink water, so you know that the thought is that I need to drink water. Alors, diable azo bâtir, azo coériger ba forteresse na niveau ya ba pensée ya ba. Then the devil is building things in your thinking. Pour même ba bakanisaka na ndenge moko ya mabe. So that can take you the way, so that you can thinking the bad way. Voilà pourquoi il faut nous transformer na renouvellement et intelligence. That's why we need to be transformed. Mindset. Our mindset. État d'esprit. Na yo ezala changer. Your spirit, your mindset need to be changed. Et l'on peut échanger, il faut s'exposer la parole de Dieu. If you want it to be changed, you need to be exposed to the word of God. Plus ozoyoka maloba na Nzambe. The more you listen to the word of God, Plus maloba na Nzambe zozwa racine na mitema na the yo. more the word of God is planting in your heart. Plus maloba na Nzambe za ko influencer ton système de pensée. The more the word is getting influence of your thinking. En fait, extérieur et l'intérieur. Interior always follow the exterior. Extérieur follow the interior. Exterior follow Et the l'intérieur. Donc libanda et l'intérieur. exterior always follow the interior. Donc mutu o azali c'est homme intérieur kati na yo. Somebody that is inside. Ton vrai toi eza yo kati na yo. They're really you. Alors diable atakaka o eza kati na yo. So the devil always attack in you. They're really you. Yango yeso lobaka eza o utaka libanda te zo ko détruire. Eza o eza kati ebimakande ya mo ya ko suye pe ko boma mutu. That's why Jesus said it's not what is outside is coming to kill inside, but it's the inside that kills the outside. Alors bien aimé, il est grand temps. So beloved, is a really a big Mentalité time. na yo changer. We need to have a Pour mindset. changer, For it to on a change, besoin de la parole de you Dieu. need the word of God Na molimo mo santo l'esprit de and Jésus-Christ. the Holy Spirit of Jesus Christ. Alors mentalité. And then that mentality Donc ezali système de pensée à mutu. is a system of somebody thinking. Lelo na opesa quelques points. Today I'm going to give some point. Pour comprendre que le kolo za déjà molongi. You need to understand because you're already a winner. Victoire wana eza déjà kati na yo. The victory is already in Lokolo you. yamba Yesu azovanda kati na yo. Because you are born again, Jesus is living in you. Bible lobi petits enfants. The Bible says, little Vous les children, avez vaincus. you already won them. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Because the person is in you is a bigger than the Nzamba one. azalaka déjà kati na yo. God is already in you. Il faut soit prise de conscience You wana need to have the conscience of et que Nzamba aza kati na yo. like God is in you. Lokola Nzamba aza kati na nga, Because God is in you, nga naza molongi. I'm a winner. Mon juste vivra par la foi. The righteousness living by the faith. Le juste vit par la foi. The righteousness live by the faith. Et la foi ezali ferme assurance wana. And the faith is the firm Assurance assurance. wana ya présence de Dieu dans ma vie. That assurance of God in your life. Assurance wana ya identité na ngai ya sika. That assurance is my new identity. Ya Nzambe po naza Nzambe. It's God because I am a God. Naza roi, je suis une royauté. I am a king, I'm a royalty. Naza sacrificateur. I am a sacrificator. Naza héritier de Dieu. I am everything the God. Naza co-héritier de Christ. I am everything of God, of Donc, Christ. eloko wana ta mevandi kati na nga, That thinking is sitting in me. ebotisi kati na nga espérance. It brings out experience. Epesi kati na nga assurance. It gives inside of me insurance. Nazotambola mena lokola jeune lion. I'm walking like a young lion. Tango nazotambola. Bien aimé, soki eloko evandi kati na yo, If these things sitting on you, oza déjà molongi. you are already a winner. Alors lokola nayebi ke naza mwana na Nzambe. Because I know I'm a child of God. Tala David aloba l'Éternel est mon berger, Look at David say, je ne manquerai de rien. I will miss nothing. Ah,
David, les apôtres, ils ont roi. David! That's your king. No, David. David. I asked David. David, no. Les apôtres, ils ont roi. No, because I he said, no. said no. Qui roi tout No, it's not even because of king. Et ça, Nzambe. It's good. It's good. Alléluia. Amen. Abina na kasi roi ongana na accéder ongana yes na succéda. Salut. Asa qui peut roi. The person that took over he was a king also. Ya sanga makambo ebele. He didn't miss anything. Abina neza po asa ngana za brebis. No, because I'm just Bien aimé. Comme ça le voyez atunaki David ndengeni. David akufa. maybe Bien aimé. you En fait, c'est la méditation. It's a David meditation. wana zate c'est le Saint-Esprit maintenant. David Donc tant on a tant on a zo méditer na tout na ba question. Tant on a tant que ça na tant la lecture pas ma dimension de méditation. Alors on va se mettre David des ndengeni. Là na zo lobela na Saint-Esprit. Parce qu'avant dans la kati na Amen. nazo tuna yem nazo fungo l'esprit na ngai. Amen. Azo tel sanga siko via David ko le quand même yemo ko David. Amen. Azo tel sanga que non. David tala azara mutu moko oya linganga. David was just somebody that loves me. Voilà que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Who said, I only love Holy Spirit, I desire Holy Spirit to live in. Donc, azo na soif anza. I have a thirsty of God. Azo mutu ki roi Italie ta yaka pela na bibanza ba mikitisi atongoli maboko pa ko yoko lara na mabele. It's somebody that say, oh, I don't care about my reality, but he can just lie on Un adorateur. He's an adorator. Véritable adorateur. Really adorator. Soka sali masumu promptement obongo amaye kolo limisanga. If he sins, he's just going to kneel down, oh God. A comprendre que eza ki roi te. He just understand that it's not Eza about ne reality, nzambe. but it's God. Yanga bina kozange loko. That's why I say I'm not going to miss nothing. Alors attitude ya bato ndenge wana. So the attitude of Yango zala God, mulongi. that's what is the winner. Bien-aimé, Beloved, change ton système de pensée. change the way of thinking. Banda komona makambo ndenge nzambe amonaka makambo. Start seeing the way God is seeing the word. Parce que diable a bâti tellement de forteresse kati na bato. Because devils already built a lot of things in people. Bato mususu bamiyeba basusu te ndenge bamikoma déjà. Some people don't even know how they become. Donc azomikanisa ke yaza très bien. They just think that they are okay. Nzoka nde aza pena na libungi. Meanwhile, it's really. Azoyeba lisusu oyo eza authentique te. Don't even know which one is authenticity. Na oyo ezali mensonge. This one is the one is lies. Pa ya libanda me ya propre nature na ye. Not really outside, but your own. Lolenge na komimona makambo. The way of you seeing things. Azomiyeba te kaza hypocrite. You don't even understand that you are hypocrite. Yazomimona kaka kaza normal. You just see yourself that I'm normal. Yango babengi ba forteresse. That's why they call the fortress. Tant parole de Dieu ye. When the word of God comes, Yazokanisa wa you nini. just think, oh, what is it? Parce que yazomimona kaza très bien. Because it's see, oh, I'm okay. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui est la The word vérité. of God is the truth. Ba vie ya bato eza vérité te. The life of people is not the Ba analyse ya bato yango te vérité. people that the analysis of people is not the truth. Ba perception ya bato yango te. The perception of things the people is not like that. Kaka parole de Dieu The les holy word of God. Alors soki ozala komikitisa ano ye, So if you humble yourself, nde parole de Dieu eke transforme then yo. the word of God is going to transform. Omona makambo ndenge nzambe You're amonaka. going to see the way God sees. Omona mokili oyo ndenge nzambe amonaka mokili You're oyo. going to see this word the way God sees it. Alléluia. Amen. Donc tolobeli système de pensée. So we talk about the system of thinking. Bien aimé, balongi The winners, babangaka te. they never scared. Babangaka te. They don't scare. Baza bato baavansaka There are toujours. people that always go ahead. Longola kobanga na You vina. move. Oza mwana na You nzambe. are a child of God. Balongi A winner. bien aimé batikaka te. They never give up. Never give up. They never give up. Bakapitulaka te. They never capitulate. Babandonaka te. They never abandon. Tanga s'engage na likambo. When you are getting Akokende something, tina they suka. always go to the end. Na utaki kopesa exemple na sport lokola équipe lokola ba Real de I Madrid. just came to give you the example of a sport. Otie bango babi If you bakovanda wana te ke bavandi balembi you're not non. going to sit them and get tired. Ate tikali 5 Even minutes. if you remain 5 minutes, Bango baza toujours omona bango baza ko persévérer. they're always there. Donc mentalité moko ya mentalité ya balongi They have that mindset of winner. la It's persévérance. a perseverance.
la résilience. The resilience. Et le point de vue, c'est la katinayo. That thing has to be in you. Donc, résilience, c'est la capacité à monter au soka goyaka au telema. The resilience is the capacity of somebody, even if you fall down, À telemi, à continuer. you're going to stand up and carry on. À outika la wana tia You're not going bukwe. to stay there. À telemi, You avancer. need to stand up and go on, carry on. Résilience. Be resilient. Persévérance. Perseverance. La patience. Patience. Koza la kama te mutema moto kaka lelo You no. don't have to be no. Molongi ayebi ke naza na patience. A winner always knows that. Attends, les choses ne semblent pas Even marcher. if you think it's not going properly, Même si tout semble even bloqué. if everything is blocked, Nayebi ke nga naza I molongi. know I'm going to win. Azo patienter. I'm patient. Aza kotalela nzambe. I'm looking Azo at c'est la moment ya nzambe. I'm waiting to the Temps Lord. ya nzambe. I'm waiting Parce que for the Lord. alobaki akotika nga te. Because God says not going to Ako abandonne nga te. never abandon you. Aza fidèle. Faithful. Faithful. Fidèle na ba promesse na ye. Faithful in all his promises. Fidèle na maloba na ye. Faithful in all. Lokola se alobaki. God already said Donc ekokisama. it's going to happen. Yango wana nga nazo persévérer. That's why I'm persevering. Alléluia. Amen. Bile mentalité ya balongi. Pour yoza déjà molongi. Et Yesu isi asilisa musala. God already finished everything. Akosala mokona mbala mibale te. He's not going to do it for the second time. Aye kovanda kati na yo. He came to stay in you Pour humilier diable. so that he can humiliate devil. Pour renvoyer dans les So he cordes. can remove devil from the. Pour yo otambola vraiment So o that you maintenir can ye sur walk. tes pieds. You can step on his feet. Yango na tika kolela lela. So stop crying. Mimona déjà esi olongi. See yourself that you are. Mimona déjà okeli boso. See yourself you're ready forward. Bien aimé, la victoire au Yesu apesi biso et ça triomphe ndenge na It's lobaki. winning. It's God that's giving you, like I said. En fait, ezali boye okana expliquer. Okay, I'm going to explain. Bible zoloba na Ephésiens chapitre 2 The Bible says in verset 10. Ephesians chapter 10. Ephesians chapter 2 2 to verse 10. Verse 10. ezoloba na biso boye. He said this. Tozali ouvrage ya Nzambe, We are the creator of God. the creator of God. A créé biso kati na Yesu He created us in Jesus Christ pour na ba bonnes œuvres. so that good thing Yesu a préparé déjà en avance is already prepared in advance pour biso to pratiquer. so that we can practice. Donc we are born again. A créé biso na Christ yango na we born again. To go tell kati na. He created us. We are born again. That's why we created in Alors ba bonnes œuvres wana all those good deeds ezali oyo nyonso tu Nzambe asala déjà. is all that God already did. Et ça accompli ça déjà. It's already accomplished. Aye atiango siko kati na You biso. know, come and put it in us. Donc beauté ya Nzambe, The beauty of God. grandeur ya Nzambe, The big of God. puissance ya Nzambe, The power of God. sagesse ya Nzambe. The wisdom of God. Bien aimé, nyonso tu wana eza déjà kati na biso All of that is in us. po biso siko to So manifester. that we can manifest all of that. Donc eza ndenge tomonaka architecte And like we see the architect akoki jamais will never azwa apposer pierre à liboso na mabele avant la construction. just they put the Akoki jamais ko start work, construction. It will never start construction. Never start building. Never start building. Yeah. That's right. Donc eza lokola architecte It's like architect. akoki jamais ko poser libanga ya liboso. Never place the first stone or the first. Soki nano asilisi maquette na ye te. If did not finish It's drawing. Yeah. it's drawing. Drawing. Yeah. Or Donc, market. Yeah, all market, yeah. Drawing. bien aimé, elingo la za Nzambe tango oyambi kati oye kati na Yesu Kristo. So that means when you welcome Jesus in your life, Donc Nzambe esi achie kati na yo. God already put in you Oh, yo efo zala lokola ye. that you need to be like Him. Na ete so tu so comprendre ma. I don't know if you understand what I'm saying. Donc elingo la za Meaning, Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Amen. Donc voilà, ça ndenge tamu yo ezate ke lelo nzamba ko construire vino lelo. It's not that God is going to start building your life today. Non. No. Tant
Tant déjà que là yo avant même que là yo ça bongisa vie wana. When he made you, or before Nenge yo fosa. the way you need to be. Donc ndenge moto mona ka construction maquette c'est sili déjà. That's why we see in construction the market. Ba tcheli no photographie na ngo wana Let's bezo put mona the déjà. picture there so that you can see. Place yo koma boy. Oh, this place is going to be like this. Mais tant que tala ngo boye But na when you look photo at the picture, na ndenge zaleli the way it looks, il y a pas match. there's no matching. Et kokani même pardon yo kana zo il y a pas match. Donc non zo tala ngo zo mona pena que non et kokani ata mukete. The way you look at it is not really the same. Bozo mona pena no ki chantier moko donc désordre. You just say, oh, this is Salité. really dirty. Bizarre. It's so Mais bizarre. photo balakisi But maquette this moko ya beauté is sika moteke showing ekoma. a good market that how it's going to be. The Donc beauty. maquette wana That market eza ndenge yo za l'esprit. is the way you are in the spirit. So nzamba azozela yo God is waiting, ndenge ozotambola na ye like you're walking with Him. bobandi construction ya You vie. guys going to start building. Oyo eza kati no l'esprit In you in spirit, ebima sikoyo na it should moko. come out in the life. Yango Bible olobi That's what the Bible tel says. il est tel nous sommes. Like He is, like the way we Ba are. oyo ye ayebaka bango na avance People that knows them in before, apredestina bango He already did for them, po bazala ndenge Yesu azali. so that they can be like a Jesus is. Ndenge Yesu aza Like God, like Jesus ndenge is. biso tozali. Like the way we are. Alors il faut to manifester. So we need to manifest. Ntango toyambi ye Like when we welcome Jesus, tobandi sikoyo we ko pratiquer ba bon musée ko ya bokisa ko na biso. that already Tobandi construction ya vie na biso. started building our life. Yango aza nzamba faible commencement. That's why He's the God of Aza nzamba insignifiance. is the God of insignificance. Donc ozotala kozomona penza What I'm seeing God mais yaka lobi come tomorrow. yaka kaka na décembre ya niveau. Come in December. Ndenge banseignement ezopesa. Like this teaching is been teaching. Ndenge toza engagé. The way we are engaged. Omona pena ke non. Naza sur place nazaki I te. know who I was before. Napusani penza. I'm really close. Naza sur ndenge nazaki te. I'm not like before. Nano nakomi pena ndenge fo nazala te. I'm not yet around. Nano atteindre perfection No, te. I've not attained that perfection Mais yet. vérité ezake. But the truth is, Naza sur ndenge nazalaki lobi. I'm not like the way I used to be. Naza sur bisika nazalaki te. I'm not who I used to be. Napusani vraiment. I'm closer. En tout cas namoni changement. Really, I see the change. Naona moni. Like what Et parce que I sous see. soif I wana. really added Napusa na that lisusu. to come closer Parce to God. que bit nanga, target My nanga, target, tel il est, like He is. tel je suis. That's what I'm Et with. ça déjà na molimo nanga, It's l'esprit. in my spirit. Mais na bon motu pefe mona. In Il faut la my physique, I révéler. need to see. Na manifester I need to caractère na manifest the ye, character, beauté na the ye, beauty, splendeur na the ye, splendor, gloire na the ye, glory, puissance na the ye, power, force na ye, the force, sagesse na ye. His wisdom. Nyonso to ne fait bima. Everything Et has to mon come ami, out. yango babengi ciel de la terre, lumière du monde. That's what is called Ozako, sort of the earth, sort of the light. sort of the earth and light of the Oh, world. sort of the. Celle de la terre, la Amen. lumière du monde. Amen. Don't worry, my sister. You are doing so well. Est-ce que tu veux acclamer dans le bon assist à la mission? Quand tu m'as dit à tout côté, les faibles commencements. Les faibles commencements. Et pas en Zambie, on n'atterrit jamais à la grandeur. In God, you will never. On n'atterrit jamais. Donc, au Rome, You cannot just start on top. mais pas en Zambie, on a toujours une scène. God will always start low. Faible. Very low. Ndeka to mona ka graine. Like we see Ba bwaki na the mabele. you show the Au mona ba ngobota. Moi just j'ai une plante pour maman. a little plant Neti coming. kaka okokate. Just like Mais plus that. ça zo mai. But because Plus ça zo moi. he's getting Plus ça time, zo mupepe. he's getting the Plus hair, ça zo kola. the more is growing. Même na mokili oyo. In this world, So ba moni o kaka. if they see you Kaka lelo. just today, Lobby. tomorrow, Ote mama mado ko millionnaire. oh, Mama, there's millionaire. Même gouvernement. Then the government, Ba ko interpeller they're yo. gonna call you. Comment s'enrichir illicitement oui? Okay. Illicitement enrichi. Ba moki ba on di mamote. Now, Et où tu vois? how come? When Oh, you come in loterie kaka. No. Bon,
biso bana nzambe Even if bakoteli you're not tozalaka te. we don't believe in that. Alors kaka boye fu Just like même that. mokili bakoluka non. Even the word Fu baluka bayeba ya ndenge nini. how come? Bien-aimé, epa nzambe eza baloi spirituelle. Beloved in On God commence is a law. petit avec Dieu You start et low on with God, finit grand. and you end up big. Asa nzambe faible commencement. He's a God of low. Yango na komilela te kobanga te. You don't have to Peut-être cry. se sentir faible. Maybe you are feeling like Ozo you're koba low. kobondela te. You can't feel, you can't Ozo pray. mona ke ozokende liboso vraiment You te. feel like you can't go Mais soki forward. soif wana ezali, If that face is bonne in you, volonté wana eza, that good thinking, désir wana eza, that desire, nzambe omemo. God always going to Aza carry. nzambe a processus. He's a God of processes. Asoki kaka nzambe a He processus te, don't really stop that. aza pe nzambe accomplissement. He's a God of accomplishment. Yango na ntango okomiso na dimension na likolo, That when He's going to take you up. waouh! Oyo bafrançais babengaka un chef d'œuvre. Amen. Okomi un chef d'œuvre ya gloire na nzambe. Amen. Donc bato batali boye, When people are going to look, bazo obligé ya koglorifier nzambe. they need to Bazo thank God. obligé ya kobetela nzambe They maboko. need to clap for God. Baza obligé They are really obliged. ba reconnaître nzambe. They need to recognize God. Yango wana. That's why. Donc vino eza lokola chantier. Your life is a Mais life. ezotongama, It's building il faut up. coopération na yo Yeah, you need to cooperate na molimo mosantu. with Holy Oyo aye Spirit kovanda kati. that came to sit in Soko you. lobi tia likolo awa If tia you likolo. say, put your foot here, just Abi kende boye kende if you boye. say, go this way, you just Tika go. oyo tika. If you say, leave this one, just leave it. Nde bongo vie etongama. That's where the life being built up. Nzambe aza nzambe ya profondeur. God is a God of deep. Yeah. Profondeur, deep. The Nzambe ya musindo. God, the God of. Soko lingo suka na okaka mutu ya likolo likolo. You just want to stop. Problème te. No. Ozala no mundimi moko ya likolo likolo. Yeah, you're just going to be a believer. Just Bosana na makambo babengi percé, basomba bango na mbongo. No. Kolanda bamateya wana te. Percé na oyaka no frandi ya boye po Bring this percé. over so that you can Lokuta, kimoyibi, it's all thing faith. escroquerie. Yeah, they're thief. Nzambe il faut yo moko ke na profondeur. You need to go under deep, really deep. Il faut comprendre que You non. need to Il understand. faut na telema. I need to Naza say na that. posa nzambe. Kolosala na grâce. God, Memanga no profond. take me deep. Non, makambo ezosenga prière à 5 minutes. These things doesn't ask a prayer. Makambo ezosenga il faut na décréter These jeûne. things I need to declare. Jeûne et prière. Na umela na présence I ya need nzambe. to ask with God. Na lukanza. I need to search God. Non, vie il faut changer. My life needs to change. Na boyi ko tourner I à don't want to be in a kotelemi round. yango I need to nde be up. percé ya kabongo. That's how it comes. C'est vrai. It's true. Nzambe bolo bapeke semer, c'est vrai. Yeah, Mais God yaka na can say sima. yes, so, but Et yaka na it's sima. later. It comes Bango later. tekelo percé They te. can't just sell Yaka na offrande 10 000 livres. or bring Yako select. 10,000 come on. Katwana bazanga Come mawa. on, bring the seed. Bazanga mawa. Come on, Ozwa nyonso pakei. They can take anything from you, then they disappear. A inspiré une fausse It just confiance. destroys the false. Otikali na mensonge kaka. You're just gonna live with lies. Espoir moko lokuta, etikali kati na confiance moko lokuta. The false Trust. So trust. yo obenga mona na anglais. Vraiment bien aimé to comprendre maka. We need to understand all these things. La prise de conscience ya identité na yo, When you have your identity, changement ya mentalité, the change of mindset esalamaka mbala moko te. doesn't happen just one day. Eza processus ya toute It's la a vie. process of all Donc life. chaque jour, Every day, vous avez besoin d'ajustement ou ajuster you need to mindset na yo. adjust your mindset all the Chaque time. jour oyoki maloba na Nzambe, Every day you hear the order of ochange God, lolenga you komonela need to makambo. change the way of sin. Eza kaka te nga na sina changer mentalité te. It's not just because I want to Eza change processus my ya mind. No, vie it's a mobimba. process of life. Lelo lisusu Today, na changer ndenge I akomonela change makambo. the way I see things. La I persévérance, have to la have to ténacité, the tendency. ozala discipliné na You have vie, to be disciplined. zala responsable, You need to be responsible. bakisa consistance, Add more consistency. bakisa profondeur, Add more preference. constance, zala constant, You need to be constant in everything. détermination, You need to be determined. zala na zèle wana ardent. Have that zeal of the time. Donc oza zélé, You need to be oza so zealous. mutu akolela-lela You te. are not somebody can Oyo cry. afana loboko na Oh, litama. I need to Non, mount a cheek. No. mwana Nzambe A child of God. afanda pena boye azolela. Because I sit there and cry. Eza ya bana Nzambe te. No, it's not for the
Bible ne vous God. inquiétez de rien. No, the Bible says you shouldn't worry for Mais nothing. en toutes les choses, But in everything, faites connaître vos besoins. bring your thinking to all your worry to Dieu. God. Or God, to God. N'ayez pas de How are we going to bring that to na God? ba prière, In prayer ba supplication, or the supplication. na ba action de grâce, The, thanksgiving. thanksgivings. Bible dit la paix de Dieu The Bible says the peace of God qui surpasse toute intelligence is all on top of all intelligence. gardera vos cœurs It's going to keep your heart et vos pensées and your thinking en in Jésus-Christ. Jesus Christ. Bien-aimé, makambo nyonso tu All these things osangisi yango put all yango together. eza mentalité ya That's ya all the mindset. mentalité ya Is a baconquérant mindset ya of balongi all the winners. soki eza te If you don't have it, soki tozangi moko mibale if you miss one or two, okozala mitigé you're gonna be wobbling. okozala ye moko otelemi ye moko okeboye You're gonna be standing ozokende ya and kotenga falling, matengama just somebody like going. il est grand temps otelema It's a big time for moto you to mosusu akosalamo stand na place na yo up. te Nobody's gonna do it for you. moto akoki koyede yo Nobody's gonna help you. atie bobondeli ensemble Somebody can help you so that you guys can pray together. parce que prière nzambe azokoexhorte biso topriaka ensemble. Because God is telling us that we should pray together. La prière corporative, The collective. collective prayer. Toza kosangana lisanga tozo prier We ensemble. coming together and pray Mais yo together. moko But yourself, dans les lieux secrets, il faut tellement. you need to stand up. Zala un homme de prière, You need to be a man une of femme de prayer, prière. a woman of Ouais, il prayer, que nzambe azoyokanga. who knows that God listens Na pas to problème you. on azo traverser. With all things Na that are kobanga going eloko te. I'm not going to scare Na of yebi nothing. kozala nga. I know God is David. David. Alors quand je marche dans la vallée de l'ombre He de said, la mort, when I'm walking through death, je ne crains aucun mal. I'm not scared of something. Naobanga liwa te. I'm not scared of dying. Nazobanga bememi te. I'm not scared of enemy. Bien-aimé, mentalité wana, ba David bazala nango. David has it. Ba Daniel bazala nango. Daniel has it. Shadrach, Meshach, Abednego bazala nango. Shadrach, Abednego has it. Ba apôtre Paul bazala nango. Apostle Paul has Alors it. qui me séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Ask who is going to separate me with the love of God? Est-ce que ça l'amour? Is it death? Est-ce que ça nudité vous avez bilamba? Is it because you are nude? Est-ce que ça épée? Is it the knife? Est-ce que ça pour chenga gani, chenga munduki na mutuwe? Is it because the point gun Mais at si que me? nous sommes au combien de niveau à la I know we are not rich that way, Mais, but bien mais to kola kala bondima. we always go out with Soko komi faith. na dimension moko boye. When you reach that, Ba tio yango boye. Problème te soko ko blow yango kaka siko na kutela if Christ. they point gun on you, it just blows. D'ailleurs, Is it so? mwana nzambe A child of okozala God, jamais assassiné. you're not going to be assassinated. Okokufa jamais de You're not manière gonna die prématurée. that Donc way. c'est que ça va comme un jour wana. If Comprenez que c'est que nous connaissons coquille. that thing is happening, you need to understand today. Parce que nous allons jamais assassiner. Il faut accomplir une mission dans la vie. Because I will never, I Donc, need to attends, accomplish attends, my attends. mission. I'm not scared of Est-ce que dying. ça va l'hiver? Est-ce que ça va la ligne? Est-ce que ça va l'anza? Even if it's cold, oh, I'm hungry. Bakisela ba liste. Even if Bakisela I'm ba makambo hungry, nyonso even oyebi. if I don't have money, even if I'm going through things, even if I see that, oh, there is a door closed behind me, I'm not going to be scared. Ah, thank you, sister. We are doing it together. I can see God clapping his hand. So you are understanding this, yeah? So we have a solution for you. You see? We have a translator to help you guys, English people. Continue to clap God. Continue to clap God. Continue. Even if Louder. even Continue if to clap. you feel Continue to like clap. my mind is not set, even if the mental health is Oh, that is so struggling me, I am there. God is going to be with you. God will stand up for you. Amen. If you feel like, oh, I can't, but put it in your head, God is there for me. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je dois m'arrêter là. Mais la niveau, au moins quelques minutes, au sambela, au prier. I would like you to have a moment of prayer. Et ça, va tout mingi lelo. There are a lot of people today, Kangela nzambe kanda. they are really upset with Je God. vous dis, vrai, ça n'a pas chrétien. There is a lot of people. Oh, bamone ke nzamba déceva bango. They always say that, oh, God has deceived me. Nzamba tika ngai. God just abandoned me. Nasala ebele pona musala I nzamba. did a lot for the word of Nasala God. ebele na nzela I nzamba. did a lot for God. Metala ndenge vina Look ngeza. at me today. Look at my life Wapi today. nzamba ngo. Where is God? Jusqu'à quand encore?
till when, God? Azomona te passion. It's not see what I'm going through. Pourquoi azomona te vraiment? Why is it? Belemezana batebele bakoma kanda. A lot of people are really. Alors soko zo la danga o koma na If you dimension wana. listen to me, you reach to that point. Tu vas te repentir. You need to repent yourself. Dieu a tout accompli. God already accomplished everything. Il n'a rien oublié. He did not forget anything. Il n'a rien laissé He derrière. did not leave anything behind. Il a tout accompli. He already accomplished Il everything. nous a octroyé la victoire. He already gave us the victory. Et cette victoire est établie. And that victory is already Cette established. victoire est profondément ancrée en toi. That victory is already in you. Dieu t'a créé pour un but. God already created you with Tu as du prix à ses yeux. You are really precious in His heart. Alors aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Tu vas te soumettre devant ton Créateur. You need to be down to your Tu God. vas lui demander pardon. You need to ask for forgiveness. Le problème c'est pas Dieu. The problem is not God. Le problème c'est toi. The problem is you. You are the Le problème c'est l'homme. The problem is the man. Mon système de pensée a transformé. The way of thinking, the mindset is not transformed. Mon comprendre te kasa déjà molongi. Nobody's understanding that is already a winner. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. The victory that triumphs this world. Alors is mon our juste faith. vivra par la He foi. said the righteousness will live by the faith. Ceux qui vont dire mes athées, If you don't have faith, dis-le bien, mon âme ne prend pas plaisir à lui. the Bible said, Nzamba osepela no le soute. God is not happy with you Parce que vous manifestez foi. because He did not manifest your Parce que faith. yo ont abandonné, ont capitulé. Because you just give up. Vous en avez persévérance You did not peut-être. have you did not Vous en avez persevere. patience. You did not have patience. Vous en avez You résilience. did not have resilience. Système de pensée zalaki ya malamu. Your mindset wasn't good. Yo banda ko banga. You were really scared. Vous avez des inquiétudes. You were really Vous scared. avez des soucis. You were really scared. Comment ki kanda kanda. You were really hungry. Obayaki na yo. You were really fed up. Comment ko vivre You négligemment. were just living the Parce que mon way. aïe lokola nzamba You zate. just realize that God doesn't exist. Mon lokola nzamba tikaki You yo. realize that God is just Alors abandoned état you. wana, That yango time, Bible lobi, that's the Bible says. sans la foi, Without faith, il est impossible it's not possible de lui être agréable. for you to be holy to Him. Alors lelo, Today, répands-toi. repent yourself. Mikitisa. Bow Senga down. nzamba limbisa yo. Ask God to Pe forgive you. nzamba telemisa yo. God to have to start Ce to n'est lift pas you encore up. fini. It's not God Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. when God does not say anything. Pasi na yo, Your difficulty nandimi today teke kokani na ya Job. is not mercy. Nzambe alingaka biso koleka biso moko ndenge tomilingaka. Oya forma ba projet de paix de bonheur pour na biso avant même tokotama. Et c'est à Tonga ça c'est ça va vie na biso. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc a prédestiné biso pour tous à la semblable. Ndenge yeso sali, ndenge biso to sali. Alors tokobimisa mona mokilo. Avec toi Seigneur nous ferons des exploits. Tu es là, tu es au contrôle, to pambolio parce que aux les bons bergers, tu es notre divin berger. Nous ne manquerons de rien. Diable okoko sabiso te. Atana minute na zangi eloko songolo pakala, okoko sangate na kozanga ngote. Na moment oyo opportun, propice on nzamba bongisi akopesa ngango parce que mon Dieu n'agit jamais en retard. Aïba besoin nanga. Alors vito luka premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Alors, naza ko avancer na nzambe na ngai. Na kozanga eloko te. Il est mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Il est là. Oh, merci, Nkolo. Osa les bons bergers. Osa les pères responsables. Osa la infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons. Osa la au-delà, il y a ma pensée, il y a ma imagination, au-delà, il y a toute attente et espérance. Parce que tu es le Père attentionné, le bon berger. Nous te disons merci pour ta main étendue sur nos vies. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui nous soutient. Merci pour la guérison, la délivrance, sur la âme. Oh Yahweh, au guérir ma cœur brisé, au guérir ma blessure de l'âme, aux hommes ici assurance, au bâtir, au construire, au pèse, assurance, sur la combat jeune lion. Yango to commission, to bête lion, ma boko ya barachete, to bête ma boko ya balongi, ma boko ya balongi. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Nzamba Zamalam.
Allez, amen. Amen. Thank you, sister. Thank you. You did so well. Thank you. God bless you. Zamba Zanza Febe commencement. Don't worry. We appreciate you. Your contribution. So we are so blessed to have you today. Thank you. So feel free to continue to serve your God. Thank you. I know God will do exceedingly abundantly beyond Yes. what you are doing, Amen. because He is a God of miracle. Amen. We thank God. Amen, amen. Mais rapidement, tu passes à communiquer. Lobby la dévotion matinale. Donc, aux allez. Message y année. Vous voyez, les moments il y a temps. Aux 6e mois aussi là. Et bien, tous là, quand tu es tant que en novembre, tu vas la mouki. Ma jeune prière est bandit. On a beaucoup mis ça bandit. Qui fait balia à la fin de l'année, tu vas la mouki. Non. Donc, au moment où il y a un moment où nous avons pourquoi. Alors, l'objet d'entendre c'est connecter aux prières sous peut partager la dévotion matinale. Amen. Donc, la dévotion matinale, chaque lundi matin, tu pries. Alors, on a des choses dans la biso, on a prié dans la biso, comme la biso dans la section des commentaires, tu peux intégrer pour un message dans la biso, tu peux la ensemble. Prière d'intercession chaque vendredi à 20h, heure de Londres, à tous en Afrique, à tous partout, en Europe, les États-Unis, partout. Au niveau de la Kelongo, n'hésitez pas à contacter biso, comme la biso na section en commentaire, peut vous intégrer dans le groupe d'intercession juste pour une heure de temps chaque vendredi à 20h, heure de Londres. Amen, amen. Bien aimé, journée d'évangélisation, toujours c'est la flèche. Peut-être dans le début de la semaine, nous trouvons besoin de ce qui nous a donné pour annoncer date où il est vraiment pour évangéliser. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, toi, encouragez les gens qui ont vraiment sur le téléphone, au benga, ou santé, yandeko, et que ça la malam mingi. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui ont yakina bofran na biso, toko le kato pesango pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, 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 namo konzi, alléluia, 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 namo konzi, alléluia, 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 zambe na yo, zambe na la, zambe na biso nyonso ye, alléluia, 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 zambe na yo, zambe na la. So nyonso ye, alléluia, alléluia, yemba 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 alléluia, alléluia, yemba alléluia, oh alléluia. Amen, amen, amen. Tu as clôturé le service dans le soir de l'eau. Non, c'est Pasteur Patrick après Sanzambe, merci dans le service à l'eau. Prier aussi pour la offrande et aussi pour Pambola, Libota Nanzambe. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous te disons encore une fois merci pour ce temps merveilleux. Merci, éternel Dieu des armées, Père, parce que, oui, Père, tu nous as dit aujourd'hui qu'aujourd'hui c'était notre jour, oh Père. Oui, éternel Dieu des armées, nous te disons merci parce que tu as encore une fois façonné nos cœurs, nos vies. Tu nous as encore une fois montré comment nous devons, Seigneur Dieu de gloire, marcher et que nos pensées c'est très différent. Notre façon de vivre, notre façon, Seigneur, de voir des choses doivent devoir changer, oh Père. Parce que nous t'appartenons, Seigneur de gloire. Nous appartenons au royaume. Nous appartenons, Seigneur de gloire, Père, à toi, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Tant bien que nous vivons sur cette terre des humains. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que tu as mis en nous ce soir, ô Dieu de gloire, à travers ta parole. Oui, et aussi à travers ton serviteur que tu as utilisé cet après-midi. Père, nous te rendons gloire, nous te disons encore une fois merci.
Te bénissons, Père éternel des armées, et nous te prions de bénir notre retour, le reste des heures qui nous restent au Dieu de gloire, et de bénir la semaine qui commence, Seigneur Jésus. Conduis, guide-nous, et que ta main du Seigneur, ta main de Dieu puisse être sur chacun de nous. Père, bénis aussi ces offrandes qu'on a portées dans ta maison, et qu'éternel Dieu des armées, tu puisses aussi le bénir, Père. Et aussi, ô Dieu de gloire, Père, bénir toute personne qui a contribué. Oui, Jésus, sois élevé, sois loué, sois glorifié, toi qui es le maître des temps, des circonstances et de l'histoire. Gloire et honneur te soient rendus à jamais, Père, au nom de ton Fils Jésus. On t'a ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ça ne pas pour la mission. Alléluia.